Kinara wa upinzani Bwana Raila Odinga ameweza kuikosesha serikali kwa kuweza kuongeza ada tofauti katika sekta mbalimbali, swala ambalo linaweza kuhakikisha kwamba maisha ya Wakenya yanazidi kupanda bali sio kushuka. Karibu sana ndani ya SM Trends, hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kwa faida ya kupata hizi na stori zingine nyingi punde zinapotokea. Kinara wa upinzani Bwana Raila Odinga ameikosesha zaidi serikali ya Kenya Kwanza kwa kuzidisha au kuongeza ada tofauti katika sekta mbalimbali ambazo zinahakikisha kwamba maisha ya Wakenya yanazidi kupanda juu zaidi bali sio kushuka. Kulingana na msimamo wake Odinga, ada hizo hazifai kuongezwa kama njia moja wapo ya kuweza kufanya serikali kuweza kupata ushuru wa kutosha ili kuweza kutoshelesha bajeti yake ama kuendelesha shughuli zozote za serikali. Odinga ameweza kutoa mifano mbalimbali kwa yale ambayo yanaweza kufanywa ili kuweza kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa unaweza kuwa wastani na usiweze kuwakandamiza Wakenya basi na kutumia njia za kuweza kuongeza ushuru. Hebu tupate kumsikiliza Odinga akipata kutoa taarifa yake asubuhi ya leo kuhusu swala hilo. Secondly, no nation is beyond reconstruction and transformation. All it takes is leadership. And I arrived when the war had ended, the Marshall Plan had been introduced, and the work of reconstruction was in its second phase. I found when Konrad Adenauer himself was still the Chancellor, and at that time when I arrived, when you went to Germany, and then you went to Britain and France, who are part of the victor powers, you would think that it was Germany that won the war and those countries had lost the war. But Germany had been devastated. Most German cities were bombed, some of them nearly to the ground. There's a city in the eastern part of Germany called Dresden. Dresden was razed almost to the ground by the British, basically, at the time when, in fact, the war had ended. But because of the anger of what had happened, bombing of London and so on, it was a revenge bombing. But the Germans reconstructed. And at that time, West Germany was the strongest economy in Western Europe. And East Germany was also the strongest economy in Eastern Europe at that time. That was basically because of hard work. I want to say that a year after our election, if you ask Kenyans, are you better off today than you were at this time last year? The answer will be obvious, that we are in a deep hole. Failing policies and grim economic prospects. There is a devastating loss of trust and confidence in our economy, our financial markets and our government. We are caught in a cycle where reduced spending power leads to loss of jobs, which leads to even less spending, where the people can't borrow because the rates charged are too high. Yet lack of borrowing slows growth and leads to even less credit. Credible data collected and published by the government confirms all this grim news. And this Kwa upande wake Bwana Raila Odinga akiweza kuzungumza siku ya leo, anayaona masuala mengi yakiweza kuwa tofauti kuliko na ilivyo hivi sasa. Odinga ameweza kusema kwamba serikali ya Rais William Ruto ni serikali ambayo haitaki kuchukua wasia wowote ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafaidi na wanasaidika
katika kutengeneza uchumi wa Kenya bila kuweza kuwatoza Wakenya pesa ama ushuru wa hali ya juu. Odinga akiweza kuzungumza siku ya leo ameweza kusema kwamba serikali hiyo haijaweza kuhakikisha kwamba maisha ya Wakenya yameweza kufika katika viwango ambavyo vinaweza kuwa vyema na kuweza kuhakikisha kwamba maisha ya Wakenya ni maisha nafuu. Raila Odinga amesema kwamba itafikia sehemu ambayo Wakenya hawawezi kukumbana na ada hizo, na kwa hivyo kuweza kufanya shughuli zote katika serikali kuweza kulemazwa. Odinga pia amesema kwamba kupandishwa kwa ada hizo kumeweza kufanya wawekezaji wengi kutoka nchi zingine walioweza kuwa katika nchi ya Kenya kuweza kuondoka katika taifa hili kwa sababu ya vile ambavyo ushuru haujaweza kutulia. Odinga amesema kwamba 42% ya wawekezaji walioweza kutoka katika mataifa ya kigeni wameweza kugura Kenya na hawajaweza kuwekeza katika nchi ya Kenya kwa kile ambacho wameweza kusema ni zile ada za ushuru ambazo haziwezi kuwa zinakuwa zinabadilika muda hadi mwingine. Hebu tupate kusikiliza Odinga alisema vipi kuhusu swala hilo. Private sector firms through online questionnaires shows that 26.3% of those surveyed expect to cut their workforce between now and the end of the year, while 63.5% will not be hiring any new staff. At the Nairobi Securities Exchange, some 6,256 foreign investors fled in the last 9 months. This is 42% of foreign investors in the country. This exodus is a result of the rapid but unstable tax policies that are scaring away foreign investors and leading to low revenue collections. In October, the same National Security Exchange was ranked the worst performing African bus in the first 9 months of the year in dollar returns. Investors prefer a country with a stable taxation policy, a stable currency, and a growing economy. The current regime is changing tax policy frequently, mismanaging the shilling and weakening economic growth. Kenyans are ditching mobile payments. A number of local SMEs using payment methods such as pay bills and Lipa na M-Pesa are now asking their customers to use cash when paying for goods and services to avoid taxation. Fuel consumption fell rapidly between January and June, dropping to the lowest levels in the more than 5 years. Up to 85% of firms are not paying corporate taxes. At least 8 in 10 companies in Kenya did not pay taxes on earnings last financial year. This signals a tough economic environment that hits sales, prompting some businesses to scale down operations.